Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một thế giới khá là phức tạp của ngành hàng hải. Đây là nơi mà công nghệ cao và những quy định pháp lý có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt gặp nhau. Và trong cái thế giới này chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến những hậu quả không lường. Vậy thì buồng máy của một con tàu thì có liên quan gì đến luật môi trường nhỉ? Nghe thì có vẻ không liên quan lắm đúng không? Bề ngoài nó chỉ toàn là cơ khí, là máy móc, là sức mạnh. Nhưng mà ẩn sâu bên trong lại là một hệ thống vô cùng quan trọng, một hệ thống kết nối trực tiếp đến việc bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn cầu. Và đó chính là trọng tâm của chúng ta ngày hôm nay, cái sự giao thoa giữa công nghệ và quy định. Rồi, đây là lộ trình của chúng ta nhé. Đầu tiên, ta sẽ xem tại sao nó hơn cả một ca máy. Sau đó là làm chủ vận hành. Rồi đến phần dấu vết giấy tờ, khá là quan trọng đây. Tiếp theo là đối mặt với thanh tra, một tình huống rất căng thẳng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đúc kết là tất cả với 5 chữ C của sự tuân thủ. Ok, mình vào ngay phần đầu tiên nào. Hơn cả một cái máy. Thật ra, nhiều người hay nghĩ hệ thống xử lý nước giằng, hay còn gọi là BWTS, nó chỉ đơn giản là một cái máy, một phần cứng thôi. Nhưng mà thực tế thì phức tạp hơn, rất nhiều. Vậy thì về cơ bản, BWTS là gì? Nên là một hệ thống dùng để xử lý nước giằng. Mục đích chính là để ngăn chặn mấy cái sinh vật xâm lấn di chuyển từ cảng này sang cảng khác. Nói cho dễ hiểu nhất có thể nhé, nó chính là thứ giúp cho một con tàu có thể thực hiện hoạt động giằng hàng một cách hợp pháp. Và đây chính là cái điểm mấu chốt. Một hệ thống BWTS nó có hai mặt, giống như hai vai trò song song vậy. Một mặt là kỹ thuật, máy bơm, bộ lọc, hệ thống điện, tất cả phải vận hành trơn tru. Nhưng mặt còn lại, cái mặt tuân thủ thì nó phải chứng minh được là việc vận hành đó tuân thủ đúng kế hoạch, đáp ứng mọi yêu cầu. Tức là sao? Tức là một cái máy chạy tốt ơi là tốt, nhưng không chứng minh được sự tuân thủ thì vẫn bị coi là thất bại. Chính xác như câu nói này. Đối với một sĩ quan máy 2, BWTS có nghĩa là sự sẵn sàng về kỹ thuật, cộng với sự tuân thủ về môi trường. Nó tóm gọn mọi thứ luôn. Trách nhiệm của người sĩ quan phụ trách là một trách nhiệm kép, vừa phải đảm bảo máy nóc chạy ngon lành, mà lại vừa phải chắc chắn là mọi thứ đều đúng luật. Rồi, vậy thì làm thế nào để làm chủ vận hành trong thực tế đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các bước cụ thể, từ khâu kiểm tra trước khi chạy cho đến lúc xử lý báo động, để vận hành cái hệ thống này một cách chính xác nhất. Trước khi bấm nút bắt đầu bất kỳ hoạt động nào, một sĩ quan máy phải kiểm tra cả một danh sách dài. Này nhé, hệ thống đã sẵn sàng chưa? Nguồn điện có ổn không? Có cái báo động nào đang kêu không? Rồi tình trạng bộ lọc, van vân vân. Và cái điểm quan trọng nhất này, hoạt động sắp tới nó phải khớp 100% với kế hoạch dàn hàng đã thống nhất với bên bon. Cái sự phối hợp này là cực kỳ quan trọng. Rồi, khi hệ thống bắt đầu chạy, công việc giám sát không chỉ là liếc nhìn một con số trên màn hình đâu. Không, các chuyên gia họ sẽ theo dõi cả một xu hướng. Ví dụ như là lưu lượng có ổn định không? Hay là chênh lệch áp suất qua bộ lọc có đang tăng đột ngột không? Chính những cái thay đổi theo xu hướng này mới là dấu hiệu sớm của các vấn đề sắp xảy ra. Đây là một câu hỏi phỏng vấn rất phổ biến trong ngành. Thử nghĩ xem nếu được hỏi có luôn làm sạch bộ lọc trước và sau mỗi lần vận hành dàn hàng không? Câu trả lời đầu tiên nảy ra trong đầu là gì? Chắc là có đúng không? Nghe có vẻ rất có trách nhiệm. Nhưng mà thực tế thì đây lại là một câu hỏi bẫy đó. Đúng vậy, một câu hỏi bẫy. Tại sao ư? Bởi vì câu trả lời đúng
Nó không phải là một quy tắc máy móc kiểu lúc nào cũng làm, mà nó là sự tuân thủ một quy trình chính thức. Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem một người kỹ sư họ chỉ làm theo thói quen thôi, hay là họ thực sự hiểu rõ các yêu cầu của hệ thống. Và đây mới là câu trả lời của một người chuyên nghiệp. Nó thể hiện một sự hiểu biết sâu sắc rằng việc bảo trì phải dựa trên tài liệu chính thức, tức là hướng dẫn của nhà sản xuất, kế hoạch bảo trì của tàu, chứ không phải là một hành động làm cho có lệ. Đó mới chính là bản chất của sự tuân thủ. Ok, hệ thống phải hoạt động đúng cách, cái đó mình biết rồi. Nhưng mà làm thế nào để chứng minh được điều đó? Thì câu trả lời nằm ở đây, dấu vết giấy tờ. Có một nguyên tắc bất thành văn là nếu nó không được ghi lại, coi như nó đã không xảy ra. Vậy thế nào là một bộ hồ sơ BWTS sạch? Nó không chỉ đơn giản là điền đủ vào các ô trống đâu. Một hồ sơ được coi là sạch khi nó phải chính xác, kịp thời và quan trọng là nó phải nhất quán với những gì diễn ra trên thực tế. Nó phải khớp với cả lịch sử bảo trì và lịch sử báo động nữa. Mọi thứ phải liên kết với nhau. Và đây chính là điều tối kỵ, là sai lầm có thể nói là tồi tệ nhất. Đó là tạo ra những bộ hồ sơ mà không phản ánh đúng những gì đã thực sự xảy ra. Nói thẳng ra là gian dối trong ghi chép. Hậu quả của việc này thì khỏi phải bàn, nó cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên là rủi ro tuân thủ, tức là rủi ro về mặt pháp lý. Nhưng còn tệ hơn nữa, đó là mất uy tín của cả con tàu và toàn bộ thuyền viên. Một bộ hồ sơ không trung thực, nó chính là một điểm yếu chết người khi mà thanh tra bước lên tàu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kịch bản có thể coi là căng thẳng nhất. Đối mặt với thanh tra. Đây là cái lúc mà thanh tra của chính quyền cảng, hay còn gọi là Port State Control, họ bước lên tàu. Và khi họ lên tàu, họ sẽ hỏi những gì? Họ không chỉ nhìn vào cái máy đâu nhé. Cách tiếp cận của họ rất toàn diện. Họ sẽ kiểm tra cả 3 thứ: máy móc, con người và hồ sơ. Họ sẽ hỏi, hệ thống có hoạt động không? Được bảo trì thế nào? Giấy tờ đâu? Có báo động nào đang bật không? Và quan trọng này, thuyền viên có thật sự hiểu cái hệ thống họ đang vận hành hay không? Vậy lời khuyên vàng ở đây là gì? Đó là phải trung thực và nhất quán. Tuyệt đối tránh những câu trả lời kiểu mơ hồ, đoán mò, hoặc tệ hơn là những câu trả lời không khớp với hồ sơ. Mọi thứ phải khớp với nhau, từ lời nói, đến thực tế, đến giấy tờ. Chỉ cần một chút mâu thuẫn thôi là sẽ gây ra rắc rối ngay lập tức. Và cuối cùng, để tổng kết lại tất cả những gì chúng ta đã nói, hãy cùng đến với một khung khổ rất dễ nhớ, đó là 5 chữ C của sự tuân thủ. Đây có thể coi là bộ nguyên tắc vàng để quản lý thành công cái hệ thống này. 5 chữ C đó là gì? Một là condition, tức là điều kiện, thiết bị phải luôn ở trạng thái tốt. 2 là control, kiểm soát, phải vận hành đúng quy trình. 3 là compliance, tuân thủ, phải phù hợp với kế hoạch. 4 là consistency, tính nhất quán, cái này quan trọng, hồ sơ phải khớp với thực tế. Và cuối cùng, 5 là credibility, độ tin cậy, tức là khi trả lời thanh tra phải trung thực và chắc chắn, không đoán mò. Và câu nói này, thực sự, nó đã tóm tắt lại một cách hoàn hảo toàn bộ triết lý. Quản lý tốt có nghĩa là máy móc đúng, con người đúng và hồ sơ cũng đúng. Không phải là một trong ba, mà là sự hoài hòa của cả ba yếu tố này, máy móc, con người và giấy tờ. Và khi nhìn lại, điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm rộng hơn một chút. Cái hệ thống xử lý nước giàn này, nó chỉ là một ví dụ thôi. Liệu còn có bao nhiêu những hệ thống ngầm khác như vậy, nơi mà công nghệ phức tạp và những quy định nghiêm ngặt phải song hành với nhau, đang âm thầm vận hành để giữ cho thế giới của chúng ta hoạt động trơn tru mỗi ngày? Phần tiếp theo của buổi huấn luyện 30 câu hỏi phỏng vấn song ngữ về BWTS, Ballast Operation Compliance Records và PSC Questions. Continuation of the training session, 30 bilingual interview questions on BWTS, Ballast Operation Compliance Records and PSC Questions. Rồi Thành, phần này rất đáng tiền trong phỏng vấn và PSC. Alright Thane, this part is very valuable in interviews and PSC inspections. Với BWTS, người ta không chỉ hỏi em máy có chạy không, mà còn hỏi em có hiểu compliance hay không. With the BWTS, they will not only ask whether the machinery runs, but also whether you understand compliance. Anh sẽ chia bổ câu hỏi thành bộ nhóm cho em dễ nhớ. I will divide the questions set into 4 groups so it is easier for you to remember. Nhóm 1 là BWTS Basics. Group 1 is BWTS Basics. Nhóm 2 là Ballast Operation. Group 2 is Ballast Operation. Nhóm 3 là Compliance Records. Group 3 is Compliance Records. Nhóm 4 là PSC Questions. Group 4 is PSC Questions. Fan A BWTS Basics. Part A BWTS Basics. Thành, BWTS dùng để làm gì?
Thang, what is the BWTS used for? The ballast water treatment system is used to treat ballast water so that ballast operations comply with ballast water management requirements and reduce the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens. The ballast water treatment system is used to treat ballast water so that ballast operations comply with ballast water management requirements and reduce the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens. Nói ngắn gọn, BWTS giúp tàu ballast đúng luật và giảm rủi ro sinh vật ngoại lai. In short, the BWTS helps the vessel ballast legally and reduces the risk of invasive organisms. Với BWTS, trách nhiệm chính của em là gì? Regarding the BWTS, what is your main responsibility? I am responsible for technical monitoring, maintenance follow-up, readiness checking, alarm awareness, and reporting any abnormality that may affect ballast operation or compliance. I am responsible for technical monitoring, maintenance follow-up, readiness checking, alarm awareness, and reporting any abnormality that may affect ballast operation or compliance. Em làm phần kỹ thuật và hỗ trợ compliance, còn ballast plan thì phối hợp với CO và bridge. I handle the technical side and support compliance, while the ballast plan is coordinated with the CO and the bridge. Em phải theo những tài liệu nào khi làm việc với BWTS? Which documents must you follow when working with the BWTS? I follow the vessel SMS, PMS, Ballast Water Management Plan, the maker's instruction manual, and the vessel's approved operating procedures. I follow the vessel SMS, PMS, Ballast Water Management Plan, the maker's instruction manual, and the vessel's approved operating procedures. Khi đi phỏng vấn, em luôn gần câu trả lời với các tài liệu này. In interviews, I always connect my answer to these documents. Vì sao BWTS không phải chỉ là một cái máy bơm có thêm filter? Why is the BWTS not just a pump system with an extra filter? Because it must not only function mechanically and electrically, but also demonstrate that ballast water is being managed in accordance with the approved plan and applicable requirements. Because it must not only function mechanically and electrically, but also demonstrate that ballast water is being managed in accordance with the approved plan and applicable requirements. BWTS mà chạy nhưng không compliant thì vẫn là thất bại. A BWTS that runs but is not compliant is still a failure. Em kể cho anh các phần chính của BWTS. Tell me the main parts of a BWTS and associated power and monitoring systems, valves, analyzers were fitted, sensors, control panel, the main treatment unit such as UV or electrochlorination or equivalent technology. A typical BWTS may include filters or pre-treatment. Exact arrangement depends on the maker and shipboard design. Exact arrangement depends on the maker and shipboard design. Filter chung BWTS quan trọng ở điểm nào? Why is the filter important in a BWTS? Filter condition is important because restriction, fouling, or poor backflush performance can affect flow, pressure stability, and treatment effectiveness. Filter condition is important because restriction, fouling, or poor backflush performance can affect flow, pressure stability, and treatment effectiveness. Filter ban thường là nguồn gốc của rất nhiều alarm và performance problems. A dirty filter is often the source of many alarms and performance problems. Tại sao sensor và analyzer của BWTS phải đáng tin? Why must BWTS sensors and analyzers be reliable? Because the system depends on accurate inputs to confirm treatment condition and compliance status, and wrong data can lead to incorrect operation or false confidence. Because the system depends on accurate inputs to confirm treatment condition and compliance status, and wrong data can lead to incorrect operation or false confidence. Dữ liệu sai có thể làm tàu tương compliant trong khi thực tế không chắc như vậy. Wrong data can make the ship believe it is compliant when in reality that may not be true. Nếu người ta hỏi ngàn, BWTS có ý nghĩa gì với em trả lời sao? If someone asks briefly what BWTS means to you, how do you answer? For a second engineer, BWTS means technical readiness plus environmental compliance. For a second engineer, BWTS means technical readiness plus environmental compliance. Câu này ngắn mà rất có chất. This sentence is short but very strong. Fund B Ballast Operation, Part B Ballast Operation.
Trước khi bắt đầu ballast, em kiểm tra gì? I check system readiness, control panel status, power supply, alarm condition, filter condition, valve readiness, treatment unit status, and whether the operation matches the ballast plan and approved procedure. Em cũng phải biết operation đó có yêu cầu BWTS running mode nào theo tàu đang dùng. I must also know which BWTS running mode is required for that particular operation on the vessel. Tại sao em phải phối hợp với CO trước ballast operation? Because the CEO controls the ballast plan and stability aspects, while the engine department supports technical readiness of the BWTS and ballast machinery. Hai bên không nói chuyện chặt thì ballast dễ đúng kỹ thuật mà sai kế hoạch, hoặc đúng kế hoạch mà hỏng kỹ thuật. If both sides do not communicate closely, ballast can become technically correct, but wrong for the plan, or correct for the plan, but technically unsound. While the BWTS is running during ballasting, what do you monitor? Khi BWTS đang chạy trong lúc ballasting, em nhìn những gì? While the BWTS is running during ballasting, what do you monitor? I monitor flow rate, pressure stability, filter performance, treatment status, alarms, and the relevant operating parameters shown by the system according to its design. I monitor flow rate, pressure stability, filter performance, treatment status, alarms, and the relevant operating parameters shown by the system according to its design. Em nhìn cả xu hướng chứ không chỉ nhìn một con số đứng yên. I look at trends, not only one static number. Why is flow rate important for a BWTS? Vì sao lưu lượng lại quan trọng với BWTS? Why is flow rate important for a BWTS? Because the treatment system is designed to operate within a certain flow range, and abnormal flow can reduce treatment effectiveness or trigger alarms. Because the treatment system is designed to operate within a certain flow range, an abnormal flow can reduce treatment effectiveness or trigger alarms. Nói đơn giản, flow sai thì treatment cũng dễ sai. Simply put, if the flow is wrong, the treatment can also become wrong. If filter differential pressure rises abnormally, what do you think of? Nếu differential pressure của filter tăng bất thường, em nghĩ tới gì? If filter differential pressure rises abnormally, what do you think of? It may indicate filter fouling, restricted flow, heavy solids in the ballast water, poor backflush performance, or the need for inspection and cleaning according to procedure. It may indicate filter fouling, restricted flow, heavy solids in the ballast water, poor backflush performance, or the need for inspection and cleaning according to procedure. Đây là một trong những chỉ dấu quan trọng nhất của tình trạng filter. This is one of the most important indicators of filter condition. This is a trap question. How do you answer? Đây là câu bay nhờ, em trả lời sao? No, chief. I will say the filter must be checked for condition and cleaned or backflushed as required by the maker's instructions, PMS, and actual system condition. No, chief. I will say the filter must be checked for condition and cleaned or backflushed as required by the maker's instructions, PMS, and actual system condition. Chuan S2, correct. Why must you not ignore small BWTS alarms? Vì sao không chuộc bỏ qua alarm ho qua BWTS? Vì sao alarm no qua BWTS kung pai koi trong? Why must even a small BWTS alarm be taken seriously? Because, you know, a minor BWTS alarm can quickly develop into treatment failure, operation interruption, or compliance risk if ignored. Voi BWTS, alarm no homne ko the tan ho sok songai mai. With a BWTS, a small alarm today can become a bad record tomorrow. What do you do if a BWTS alarm appears during ballasting? New BWTS bow alarm trong khi ballasting thiam lamgi. Hijang ballast ma, BWTS bow alarm, em shuli the now. If a BWTS alarm appears during ballasting, how do you respond? I assess the alarm, confirm its impact on treatment status and compliance, inform the chief engineer and relevant officers as required, and, well, follow the approved procedure without guessing or bypassing. Em kong george tu sui dien hai tu biheji juong kach, hichua ko procedure chopep. I must not improvise or force the system into another path without an approved procedure. Why is deballasting not always the same as ballasting? Vì sao deballasting kong phải lúc nào kong gyong ballasting? Tai sao em kong george noi moi he BWTS, shuli ballasting va deballasting gyong hao.
Why must you not say that all BWTSs handle ballasting and deballasting in the same way? Because, honestly, system behavior depends on the treatment technology and the maker's approved arrangement. Some systems treat at uptake only, while others require monitoring or additional functions during discharge. Kau antawan hatla M5 bam, maker manual, va BWMP qua jung tau jo. The safest statement is that I must follow the maker's manual and the BWMP of that specific vessel. Compliance records. Fan C. Compliance records. Part C. Compliance records. Why are compliance records important for BWTS? Visao compliance records quan trong voi BWTS. Also compliance qua BWTS quan trong ocho now. Why are BWTS compliance records important? Because they demonstrate that ballast operations were carried out according to the approved plan, the system condition was monitored, and the vessel maintained traceable compliance. Mai che ma kong koho so such thikibihoirat. Even if the system ran without clean records, the vessel is weak when questioned. What records are normally relevant to BWTS operation? Nung ho so now thuong lien quantoi BWTS operation. Thuong lien hi BWTS voin hung ho so now. Which records do you usually associate with BWTS operation? Relevant records normally include ballast operation records, entries required by the vessel's ballast water management procedure, PMS records, alarm and defect history, and maintenance or calibration records where applicable. M5 traloi theo quy trin tau giang dung, kong bia them ten ho so nu tren tau hong ko. I must answer according to the vessel's actual procedure and not invent record names that do not exist on board. What makes a BWTS record clean? Mot bo ho, so BWTS such lan hu de now. Thom, record such kua BWTS la G. In your view, what makes a BWTS record clean? A clean BWTS record is accurate, timely, consistent with actual operation, consistent with the ballast plan, and supported by maintenance and alarm history, where necessary. Sash ojai la sash logic, sash thoi gyan, va sash joy chiu. Clean here means clean in logic, clean in timing, and clean in cross-checking. Tai sao maintenance record kua BWTS chung quan trong voi compliance. Why are BWTS maintenance records also important for compliance? Because a compliance system must also be a technically healthy system, and maintenance records show that alarms, filters, sensors, analyzers, and treatment components are properly controlled. Compliance Kong Jung Rieng, No Phi Juoch Chong Lung Boi Bao Tri Tot. Compliance does not stand alone, it must be supported by good maintenance. Key now calibration records Tronen Quan Trong Voi BWTS. When do calibration records become important for the BWTS? They are important when the system relies on sensors or analyzers whose accuracy affects treatment monitoring, alarm validity, or compliance-related indications. Du Liu Joma Hongjiang Tin Thi record Kung Yutheo. If the measured data are unreliable, the records become weak as well. No thai ho sova thukta kong kop, lam gi. If you see that the records and actual events do not match, what do you do? I report the discrepancy, immediately verify the actual sequence of events, correct the records according to procedure if permitted, and ensure the chief engineer is informed. Say hosoma imlang la tujai tau vao the ho. Staying silent about record discrepancies puts the ship in a difficult position. So, what is the worst mistake in BWTS record keeping? Thom, Leutenant Trong record keeping qua BWTS lagi. In your view, what is the worst mistake in BWTS record keeping? The worst mistake is making records that do not reflect the actual operation, because that creates both compliance risk and credibility loss. Hoso Kong, that la jim chet ki gap, BSC. Unreal records are a fatal weakness when facing PSC. Now, let's move on to Part D PSC questions. What will PSC usually ask about the BWTS? PSC Thuong Hoi Give BWTS. What does PSC usually ask about the BWTS? PSC usually asks whether the system is operational, how it is maintained,
What records support compliance, whether any alarm or defect exists, and whether the crew understands the system. Ho Thuong Kong Chin Hin Mai, Martin Hin Kang Guai Va Ho So. They usually do not only look at the machinery, but also at the people and the records. So, what is a good answer if the port state control asks whether the ballast water treatment system is operational? New PSC Hoi is the BWTS operational, Traloi Sao. If PSC asks, is the BWTS operational, how do you answer? Yes, the BWTS is operational and maintained in accordance with the vessel's SMS PMS ballast water management plan and maker's instructions, and the relevant records are available for verification. New co-limitation thiem phi noi, that ngai sao jo. If there is any limitation, I must state it honestly immediately after that. Now, let's talk about what you should avoid saying to port state control about the ballast water treatment system. Khi PSC Hoi BWTS, phi trang nhung kio tra loi now. When PSC asks about the BWTS, what kind of answers must you avoid? I must avoid vague answers, avoid assuming all systems are the same, avoid guessing about functions I am not sure of, and avoid any statement that does not match the manual, records, or actual ship condition. Voi PSC, noi jai latulam haimin. With PSC, guessing carelessly only harms your own position. So what if PSC asks to see the BWTS records? New PSC, yo kao ho, so BWTS, lam gi. If PSC requests BWTS records, what do? I present the relevant records required by the vessel's procedure, such as ballast operation records, maintenance history, alarm or defect records, and any supporting documentation needed to demonstrate proper control of the system. I do not show random unrelated papers, but the exact records they need to see. Now, let's say PSC asks about an alarm that happened before. New PSC chi vào một alarm history va hoi traloi the now. If PSC points to an alarm in the history and asks about it, how do you answer? I explain what the alarm was when it occurred, what action was taken, whether it affected compliance or operation, and what corrective follow-up was made according to records. The answer must be truthful, logical, and consistent with the records. And, if PSC wants your best answer about what good BWTS management really means. Chu Queen He, Neu PSC Hoi, what is good BWTS management? Tra loi sao. Final question. If PSC asks, what is good BWTS management, how do you answer? Good BWTS management means maintaining the system in healthy technical condition, operating it in accordance with the approved plan and maker's instructions, monitoring alarms and treatment status carefully, and keeping accurate, traceable, and honest records. Good management means the machinery is right, the people are right, and the records are right as well. To wrap things up, here's a quick summary from Chief Engineer Khoi. Tan no cho an 5 chu c qua BWTS. Tan, remember the 5 C's of the BWTS for me. Condition, control, compliance, consistency, credibility. Condition means the equipment must be healthy. Control means operating with the correct logic and correct procedure. Compliance means conformity with the BWMP and the applicable requirements. Consistency means the records must match reality. Credibility means that when PSC asks, you answer confidently, truthfully, and without guessing. Wrong, Chief. Understood, Chief. I will remember that the BWTS is not only a ballast water treatment system, but also a compliance system that must be demonstrated through technical control and records. Tot vaila imbat jau kodankwa mot do, e.g. PSC rat vungroi. Good, that means you are starting to show the quality of a 2E who can face PSC with confidence.